Buongiorno, mi chiamo Cam. Noi siamo celebrare la fine del mio primo semestre del college a casa mia. Io invito mio padre e madre, due fratelli Nate e Max, mia nonna, mio tio Dan e tia Bev, e miei cugini Danny, Michael, Riley e Ella. Noi mangiamo l'antipasto alle 6. Per l'antipasto noi abbiamo gli affettati misti e la frutta. Con l'antipasto noi abbiamo il formaggio di Parmigiano Reggiano, mozzarella e grana padano. Per il primo piatto noi abbiamo gli gnocchi con il sugo di pomodoro e parmigiano. Per il secondo piatto noi abbiamo bistecca con il peperone alla griglia e cipolla alla griglia. Per il contorno noi abbiamo l'insalata di Caesar. Con il pasto noi abbiamo vino e acqua minerale. Antes de il pasto noi abbiamo il dolce di il gelato di cioccolata e vanilla. Grazie.